In the last episode, we have built this SR latch, and when we put 1 into S, we will get Q on. When we put 1 on R, we will get inverted Q on. We control this latch, SR latch, with 2 inputs, 2 controls. And how do we can control its state with only 1 input, 1 control, and 1 switch? In here, some of us may think of these solutions. Put an inverter in one of these NOR gate and connect it with 1 controller, 1 input. Here we have these circuits, and we have connected it to this inverter. Hence, we have 4 NOR gates in here in this chip. We use one of them to function as an inverter. We know NOR gate's truth table is like this, and we connect 2 inputs into 1, so we can let it function as an inverter. Let's plug in the power. Here we got the NOT Q is turned on. When we push input 1, it will turn on Q. When we release it, it will turn it to NOT Q. The problem in here is that it cannot latch into any states. So we have made these improvements. We add an enabling function to these circuits. This enabling function, when we put the enabling signals into these circuits, then it can be controlled to manipulate its output and make it latched. Now we have made the progression that made these circuits, that these NOR gates have these AND gates, and combine this, we have these enabling controls that when we have enable signals, then we can change the state of these latches as a latch with enables. And when we didn't give signals to enables, then the latch will stays on the signal they already have. So let's examine the results. Here we have this upper LED is on, Q is on. So when we here push these buttons R and S, no matter what we put in R and S, when the enable is didn't on, this signal will not affect the latch states of the latches. So when we enable, and then we can change this, the states of this latch. Here we cannot change, and when we press the enable, and we changed, and again when we didn't change the enable, we didn't on the enable, we cannot change the latch. When we on the enable, we can change the states. Here
and here both are controllable. Now, how the circuit is connected? Here is AND gate 74LS08, and this is 74LS02 NOR gates. So circuit is connected like this, and you can make these connections correctly accordingly, combining datasheet from this chip and this NOR gate chips. Okay, here we want to make another improvements to this design, these circuits, and we will get the inverters back to this. Let's see. Here now we have built these circuits, and in these circuits we have used one of NOR gates in this chip 74LS02 like this, and we have built the inverter here. And we can use this graphs to basically build this kind of circuits. This upper one is enable signal, and the lower one is D, stands for digital signals. Here, I made a red LED here to represent the signals I am putting in. Here, when I put in signals, I didn't see the change in the stored signals in this circuits. When I put this enable, and I can control the signals now. Here, and now I cannot change it. Here, now I cannot change it. So it's basically stores the data that we wanted. Now, put it up, and now it didn't have the signal here because we put up the LED that stands for the not Q signals. Now when we put the enable signal, now we can see we storage a 1. Now we stored a 1. When we store 0, now we store 0. When we store 1, now we store 1. This is basically how it works. This is the smallest component in the register chips and some memory chips in computer. In the real computer situation, we will have clock signals to enable the data, to whether it's will be stored in the register or not. The enable signal is always represented by clock signals. When the clock signals in the edge of from low voltage to high voltage, it will trigger enabling signals. This enabling signals time is very short, so the data will only be stored in that moment. To construct that ability to store data in a very short time, we will create a very short spike of high voltage and then to store the data.
Here we have two methods to construct this high voltage in a very short time. One is using an AND gate to do this, and this is a very cheap consuming because its time is very short, so we need to combine a few AND gate to construct this short time. And another way is here using a resistor and capacitor. When it's connected to current high voltage, it will store data, and it will use time to store the data. In the meantime, it will be connected through. And here we will have high voltage, and then when it's slowly storing the currents, electrics in here in the capacitor, it will slowly end the current coming through here, and it will be low voltage again. But this slow means a very few nanoseconds, milliseconds maybe. And that is not slow, but I'm trying to explain here. So when we use this in here instead of a enabling signal, so it has the capability to mimic the real computer situation, the clock signals, to demonstrate the storage situation, how to store the data. Here we have it. When we push the D, we will have its signal, and when we push in the meantime, when the D signal, digit signal is high and the enabling clock is very few short time, and it will store the data. And when let's do it again. When it was 0 in digital data, and when the high spike is occurred, and then when we do it or not, it will not change. Here. It will not change this. I explain it suddenly changing. It's because my holding this is not so stable. So what this means is when the clock is hitting the edge, it will store the data in the digit signals at the time the clock signal hitting the edge. Here, 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 and now it cannot change. And now it cannot change. So its functionality is like this. So we have finished the project to explain the registers. 在上一期，我们制作了这个 S2 latch。当我们向 S 输入1的时候，会是 Q 量；当向 R 输入1的时候，会是负 Q 量。在这里，我们用两个输入、两个控制器来控制这个 S2 latch 的状态。那么我们可不可以用一个装置、一个开关、一个控制器来控制它的
SR latch 的状态呢？那么我们中的一些人会想到这种解决方案，那就是装入一个反门非门，那就是一的时候输入一的时候输出零，输入零的时候输出一。那这样我们就可以用一个开关来控制它的状态。这里我们做好了它的这个电路，因为这个芯片里有4个或非门，所以我们用了其中的一个来组成这个非门。从或非门的这个真值表我们可以看到，当我们把它的2个输入连到一块的时候，它就可以表现的像一个非门。那么让我们把它连到电路上。这里是非 Q 亮了，当我们输入1的时候 Q 就会亮，当我们松开的时候它会非 Q 亮。但是我们这里有的问题就是我们不能让它 latch 在一种状态，就是停留在一种状态，锁存在一种状态中，所以我们做了这么一个改进，那就是添加这个使能功能。当我们用使能功能的时候，我们就可以改变它的状态。当我们不用使能功能的时候，那么输入什么信号也不会改变它的状态，所以它就体现出了它的锁能的能力，储存信息的能力。我们已经对这个 SR latch 做了进一步的改进，我们增加了这个 enable 线路和 and 和 AND gate 就是和门、与门、和门组成了这个电路。在这个电路中，当我们给 enable 一个使能信号的时候，我们才能够改变这个电路中的这个储存的信息。当 enable 没有使能信号的时候，我们是不能改变这个电路储存的信息。我们给它加上电，现在它是上面一个 LED 亮的情况。当我们给 R 和 S 输入任何一个信号的时候，它不会改变它的状态。当我们给使能电路一个使能信号的时候，我们就可以改变它的信号。当 enable 没有信号的时候，它就不能改变它的储存的信号了。这就是我们想要的储存功能。那这个电路是如何制作的呢？这个 AND gate 是用 74LS08 芯片，这个 NOR gate 是用 74LS02 芯片。那么用它的这个芯片的这个表格和它的数据，我们可以用这种结合这个电路图，我们就可以拼装出它的这个电路。那么接下来我们把前面弄的那个前面制作的非门加入到这个芯片当中，它会有什么反馈呢？这里我们制作了这个电路，按照这个图表，我们可以做出这样的电路。在这个图表中，我们有一个非门，这个非门我们是利用了这个75LS02
芯片 NOR gate 芯片中的一个 NOR gate 来制作成了这个飞门。飞门在上面我们已经讲过，前面我们已经讲过，利用一个飞门，我们可以制作出一个利用一个或飞门，我们可以制作出一个飞门。这里我们从电源来看一下我们的结果。这里我们是朝上的这个 LED 灯是亮着的，朝上的 LED 灯代表着 Q， 下面的 LED 灯是代表着非 Q。那么当我们在没有做使能的时候，上面的开关代表使能，下面的开关代表这个 digit signals。当我们输入任何信号的时候，没有使能的话，它不会改变这里储存的这个信号。当我们输入使能信号的时候，我们就可以改变它的状态。这里我们改变了它的状态，并使它储存。这里我们又改变了它的储存。那么一般我们是会拿掉这个 LED 灯下面的，就是非 Q 这个代表非 Q 的 LED 灯被拿掉了。那么这里我们储存了1 ，Q 上面只储存了1，现在 Q 上面储存了0。现在储存了1，那这就是寄存器芯片当中最基本的储存1个比特信号的这么个单元的组成的电路是这样的。那么这个最基本单元除了在寄存器中，在一些记忆芯片中，计算机的记忆芯片中也有这些这样的基本的储存单元。我们在这里做一个补充的讲解。在真实的计算机环境中，我们是用时钟信号来模拟，时钟信号来代表这个使能结构。当时钟信号用这种射频信号的那一瞬间，是从低信号到高，从低电压到高电压那一瞬间产生一个射频信号。这个射频信号在那一瞬间，我们才可以改变这个寄存器中的数据的值。那怎么产生这种很短暂的这种高压信号呢？那就是用2种方式，一种是用 AND gate 来构造，但是它产生的这个高压信号的这个时间太短，需要很多个这种组件来构成它足够的时间，所以比较费芯片，所以我们就暂时不用它。那这里我们同样可以用电阻和电容来模拟出这个很短暂的射频信号、高压信号。那就是当有高电压通过这个电路的时候，那么这个电容它会储存这个电能，在这个储存的过程中还没有储满的时候，它会通电，通电的时刻它会产生一个高电流、高电压，然后它会缓慢的充满。当然这里指的缓慢是很短暂的时间，是一个微秒的时间。那么这里就是这个使能 clock， 我们模拟的这个 clock 信号。那么我们在这里展示一下。
现在这个寄存器中的值是0，它突然动一下这个，它就会不是很稳定。那现在这个值是0，那么当我们给这个输入数据输入任何值的时候，没有 clock 这个突然的这种射频高压电信号的时候，它是不会储存这个值的。比如当我们输入这个 digit signal 是1的时候，那么有这个突然的短暂的高压射频的时候，它会记录这一个值，记录它的值1，记录0的值0。到这里我们就已经完成了这个寄存器它的这个真实环境的模拟和讲解。那么在电路图表中，这种电路它叫做 D flip flop， 它是用这种方式这种图表来表示的。好，本次讲解结束。Алдыңғы қысымда біз мына SR latch'ті жасадық. Біз S-ға бір сигналды жібергенде Q жанады. R-ға бір сигналды жібергенде кері Q жанады. Ал енді біз бұны екі сигнал кіргізушімен, екі контрол, екі светпен мына SR latch'ның жағдайын белгілейміз. Біз осыны бір светпен, бір сигналмен контрол қылғаны бола ма? Ал енді біздің ішіндегі кейбір адамдар мынандай жобаны ойлап шығады. Біз бұған бір кері қақпаны істесек болады. Бір кері қақпа бір сигналды жібергенде нөлді тұжырым қылып шығарады. Нөл сигналды жібергенде бірді тұжырым қылып шығарады. Біз осылай арқылы бір светпен, бір сигналмен SR latch'ның басқарамыз. Мінесе тік жолын жасап қойдық. Мына жерде біз мына чептің ішінде 4 немесе деген қақпа бар болғаны үшін біз соның біреусін өзгертіп емес қақпасын жасадық. Немесе қақпасының ақиқат кестесін қарасақ, біз мына екі кіргізу сигналын бір-біріне жалғап, емес қақпасына өзгерткені болады. Ал енді бұны түкке жарғап көрейік. Міне Q емес жанды. Біз бірді сигналды жібергенде Q жанады. Біз бұны қойып бергенде Q емес жанады. Ал енді бұл жердегі мәселесі бұл жандырылып өшірілгенмен бұл бір жағдайда тоқтап мына информацияны сақтап тұра алмайды. Сондықтан мынандай өзгеріс жүргіздік. Мынандай кестеде біз контрол құрылмасын қостық. Контрол сигналы жіберілген уақытта бұл
1 немесе 0-ді бұл ток жолында сақтағаны болады. Контрол сигналы 0 болған уақытта қандай сигнал жіберсек де бұл сақталынған сигналды өзгертпейді. Міне, біз мына жаңа ток жолын жобаладық. Бұл ток жолын не жасап болдық. Мына ток жолының ерекшелігі және деген қақпамен мына немесе деген қақпаны екеуін ұштастырып, мына ток жолға сипырды сақтау ерекшелігін жасап шықтық. Мына істелуге болады деген ток жолына сигнал жіберілмеген уақытта біз мына R және S ток жолына қандай сигнал жіберсек де бұл ток жолында сақталған сигналды өзгерткені болмайды. Тек қана мына істелу деген ток жолына, enable деген ток жолына сигнал жіберілген уақытта ғана біз мына ток жолдағы сақталған информацияны өзгергені болады. Міне істеп көрсетейік. Төкке қостық. Мына үстіңгі шырақ жағылды. Ал енді біз міне R and S деген міне екі свет осыны бассақ, қанша бассақ та бұл әсер қылмайды. Бұған сақталған мына информацияға, үстіңгі ток жол жанды деген информацияға. Ал енді біз мына істелу деген ток жолына, мына ток жолына бір сигнал жібергеннен кейін, енді R-ға бірді жіберсек, бұның ерекшелігін өзгертеміз. Міне, информацияны өзгерттік, енді қалай бассақ та, мынаған R and S-ға бұның ерекшелігін өзгерте алмаймыз. Және бір рет көріп кетейік. Мінекей, енді өзгерте алмаймыз. Және бір рет. Міне, осылай. Ал енді бұл ток жолын қайтып жасағанымыз дегенде, міне 74 EOS 08 деген және қақпа чеппен және 74 EOS 02 деген немесе деген қақпа екеуінің мына data sheet информация мына графикасын көргеннен кейін біз осындай ток жолды жасап шыққаны болады. Ал енді және мына жерде және де ілгерілеу жасадық. Бұда біз алдыңғы реткі емес деген мына ток жолын қосып, мынаның санын, свет санын азайттық. Ал енді көріп кетейік. Біз мына ток жолын жасап қойдық. Мына жерде мына емес деген қақпаны біз осыған қостық. Ал енді мына емес деген қақпаны мына 74 EOS 02 деген мына чептің ішіндегі, ток жолының ішіндегі бір норгетпен жасап шығамыз. Бұны алдында айтып кеттік. Міне бір норгетті бейтіп ток жолын жалғасақ, біз бұны емес деген қақпаға алмастырамыз. Ал енді бұның ток жолын жалғап көрейік. Жалғағаннан кейін біз үстіңгі шырақты жандырдық. Бұл үстіңгі шырақ мына Q деген орынды белгілейді. Q-да әзір 1 деген сигнал сақталулы. Мына Q емес деген орында 0 сақталулы. Ал енді біз мына егер бұған бір сигналды жіберсек, міне мынау сигнал, бір сигнал, мынау дегені digit дегенді белгілейді. Digital signal. Мына digital signalға бір сигналды жіберсек, бұл бұдағы сақталған сигналды өзгертпейді. Ал енді біз бұған құры enable деген сигналды жібергенде ғана, enable деген сигналды жібергенде ғана бұл сигналын өзгертеді. Міне бұлай әкеп қойдық. Енді бұны өзгерткен келмейді. Және enableға сигнал жіберсек, бұны өзгереді. Енді бұны өзгерсек, өзгермейді. Ал енді әзір біз мынаны
Q емес деген сигналда уәкіл болатын мына LED шырақты алып тастайық. Міне әзір Q-да 0 сигнал сақталулы. Біз бұған қанша сигнал жіберсек де, егер стелу деген сигналды жібермегенде бұл сигналын өзгертпейді. Ал енді жіберу сигналды жібергеннен кейін бұны әзір бір сақталайық, бір сигналды сақтайық десек, міне әзір бір сигнал сақталып қалды. 0 сигнал сақтайық десек, міне 0 сигнал сақталып қалды. Міне осы бөлімше, әзір жасаған бөлімшеміз, мына register тіркелу чептің ең негізгі құралмасының тәу жолы осындай. Ал енді кейбір есте сақтау чептердің ішінде де ең негізгі тәу жолы осындай болып келеді. Міне біз осы ең негізгі тәу жолын көрсетіп келдік. Міне біз мына тәу жолын жасап қойдық. Мына тәу жолында біз негізгі тәу жолы мына компьютердің нағызғы рас тәу жолында бұл стелу деген сигнал болады. Және бұны көрсететін негізгі жолы мына сағат сигнал. Сағат сигналы соғып тұрғанда сол сағат сигналы төмен ток қысымынан жоғар ток қысымының өзгерген сол сәтінде бір жоғар қысымдық қысқа уақыттық ток сигнал шығарады. Сол осының сол уақыттағы мына дежет сигналдың көрсеткен сигналын сақтайды. Ал енді бұл сондай қысқа уақыттағы мынандай жоғар қысымдық ток сигналын қайтып жасаймыз. Бұны екі түрлі тәсіл бар. Біреусі мына AND қақпадан бұлай ток жолын жасап, осылай қысқа уақыттық жоғар сигналды көрсеткен болады. Бірақ бұның уақыты өте қысқа болғандықтан көптеген осындай AND қақпадан осындай ток жол құрылманы бір-біріне жалғап, одан кейін бізге қажетті уақытқа әрең қол жетеміз. Бірақ бұл өте мына чепті қажет болғанынан біз мына және бір түрлі тәсілді істетеміз. Бұл түрлі тәсіл мына капаситор мен резисторды бірге бұлай жалғаймыздағы. Ал енді осыдан ток өткен уақытта мына капаситор токты өзіне сақтайды. Сол сақтаған уақытында мынаның ток жолы ашылады. Сол уақытта бір қысқа уақыттағы жоғар ток қысымы пайда болады. Ал енді осы токты баяу жинау уақытында мынау ақырын ток қысымы төмендейді. Ал енді толық ток қашылағаннан кейін бұл ток жолында ток жоқ болады. Төмен қысымды ток болады. Ал енді мынау ақырын дегеніміз мына жердегі өте қысқа уақыттағы ақырын. Бұның ақырын деген уақыты миллиминут болуы мүмкін. Ал енді бұны бұл жерде көрсетіп кетейік, қалай болатын. Міне әзір мынада 0 сақтарулы. Мына Q орнында 0 сақтарулы. Біз әзір мына дежет сигналға қандай сигнал жіберсек те бұл сақталмайды. Ал енді біз бұған дежет сигналға бірді жіберіп, одан кейін ана сағат сигналының сол сәтіндегі жоғар сигнал жіберілген уақытта осы дежет сигналдағы сигнал не болса соны сақтайды. Міне бірді сақтады. Нөлді сақтады. Міне.
Міне, осы әмәлияттық компьютердағы жағдайы осындай болады. Ал енді бұны түк жолында D flip-flop деп айтамыз. Ал енді осының көрсеткіші мынандай формадағы болады. Ал енді бұл ретке мына режистр тіркелушінің қалай қызмет ететінін түк жолын толық түсіндіріп кеттік. Бұл ретке түсіндіру сәтті болды.